Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Kan ti ve mai don em diang. Tu dum chu thil poi mo tak mai computer tech tips and tricks kan en hole don ni. Chu thil pakhat lek tun dum chu koron soi don na video hi nge sei ro se. Mo i system file checker SFC chung chang lo soi fia zuai taila SFC ti kha command prompt ang kan no chuta enter nan space kan meta /scan now enter kan meta ni enge tangkai na kan ti chuanin system file checker hianin kan nge Windows a system files le enge thil dik lo no ang kha ti tiang corrupted files le system files kim lo ho kha a scan in a siam tha theini protected system files so kha a scanner a siam thata enter ran khata khanin DLLs kan ti ho te executable files ang chi the system file rang te khatiang kha I adik lo ho kha alo repair theita tin system file corrupt emo akim lo missing ang chi ho ka aron repair bokta ni kan man hun tur chu kan system kan computer kan ona ein boot hat le thelo hunte DLL is missing emo access violation emo ti aron pop up phuna te malware wanga system file thin khat kim lo chi ang chi atele Windows kan update dona a fail ang chi howa te han kan mang thin ni tin aron repair thin bokta ni tin a repair thelo po kha a om thota ati dan kan chinang o Windows paton kan meta command prompt kha CMD ti kan chuta ni kan right click a run as administrator ti nge ngai ani ro chon ta mi kan mang theya Windows button le kan keyboard X kha kan met rualanga tina the bokani hey terminal admin man the tho boka amaro chu Windows 7 emo ena chun 7 a emo chun om ve lo chu wangin tin kan ti me ngo a manualin run as administrator ka chuan SFC/mo chuan scan now ti kha kan no chule don ta ni slash kan hmanga scan now enter ka met topang dian enter ka met top ta ti khian ein scan anga minute rei lo te changa minute som thum thleng po kha ani theini hem mi a hi ti tiang kan ngak chin photang ki 7% te local ta a minute khat le tlem bak ani karing lo ni ke ma chuan i a result ta kha aron lang thin ta a thena hian no integrity violations no errors found aron dinga thena repaired some files issues fixed the point there thena chuan unable to repair di ne ma se unable to repair ti an adang de ti le khanga scan ve le khanga ya amaro chu next video ba le peka kan ti nga tuna chuan SFC system file checker chawa hi kalo soi fi ri don ne di hian scan zela 40% akal to a Mm, 69% akal to ke zo trap to e
so ito ang khan nge limitation o omata hianin system file kim lo mo I corrupt ang chi kha asa fine asiam traffic thei kher lem lova mo tin third party apps kan ti ang chi te mo user files ang chi te po kha I alo repair tha thei lo ta ni tin then khat a thei lo te pom thin ta ki ta khian Windows resource protection did file any integrity violations aron ta ni adik vek ti na khan ta hetianga lo dik lova unable to repair ti mo alo inzia kani chuan tiang mo kan man tur chu DISM command ho deployment image servicing and management khami hi kan man kha angai vele chu ta po chu la thelo chuanin Windows reinstall emo reset emo to po hangai thina ni ka kha kan lo tangkai pui ngei ka be si ni lo try ve don ya